ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಇವತ್ತು ಪೈಥಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಪೈಥಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಣ. ಜನರಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓದೋಕೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ. That's a list basically. So in a generic way, in the simplest way, it's just a list of items what we want to do or whatever it may be. So python ಅಲ್ಲಿ list ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A list is a container basically. Okay, a list is a container which is enclosed within the square bracket, which has got values inside, which is also called as values inside the list are also called as items. Okay, and ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮಾ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಿತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಿತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಮಾ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ included in a square bracket. For example, ಇವಾಗ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. LIS list01 ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ list01 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1 2 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ? 10 ಮತ್ತು 3 2 4 ಏನೋ ಆ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ list01 is a order collection. It has got a definite order. It has got a definite number of items are defined. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ and it is it need not have to be a sequence, and it need not have to be numbers also. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, list02. ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ data ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. then we'll add networking ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. and we'll also go ahead and add some numbers, random ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಾಕೋಣ. and again we can let's add another list. Okay, another list of what, say list of numbers, random numbers like 2 4 6 8 ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 1 3 5 7. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾರಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ಡ್ list02. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು list2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಈ list2ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಡೇಟಾ ಅಂತಿದೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ one more list within a list. Okay, and again one more list within a list which has got some numbers. So it's a multi-dimensional list. So ಯಾಕೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದರಿಂದ ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. when I refer to list02, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ list02 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ವೆನ್ ಐ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ list02ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಈ list02ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ dir list02. Okay, when you do that, what happens is it will display few things that you can do, you can perform on this list.
ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಆ್ಯಡ್, ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. And there are few other things which doesn't have that double underscore. Double underscores are also called as dunders anta. So there are a few items which doesn't have dunders, which are just straightforward functions which you can call on this list. Okay, so let's for now let's concentrate on these things. What are the things that we can do anta? Okay, so now that we have a list02 either, so let me see what I can do with append. Okay, so list02 dot append, so I just call that function directly. So when I do like this and one open bracket ಮಾಡಿದಾಗ you can see ಅದು ನೀವು ಈ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ it's going to give you some help, how what all you can do, what all ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅಪೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪೆಂಡ್? ಅಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದನ್ನು ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಯೂಶಲಿ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ this is how you can do it programmatically in Python. So if I want to append something to my list which is written by hand, I do it at the end of the list, so that is append. Similarly, I do a list append in Python. So what I can do here is I can add anything. I can add a string, I can add a number, I can add whatever I want. So let's see, I'll add few numbers: 1 1 2 22 33 4 76. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದಷ್ಟು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ list02 ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಇವಾಗ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ I added a list within a list. See, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, I added a square bracket ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ I appended a list within the main list. So this is my main list. List02 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೇನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದು. I appended a list within the list which has numbers. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು? how do I access each one of the elements? say suppose ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ there are few duplicates, like 11 ಇದೆ, 89 ಇದೆ. ಸೊ how do I check for that? how do I know? ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕೌಂಟ್, ಈಗ ಅಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೈಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಟ್ ಅ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಪಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಕಾಪಿ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ 03. see when I type list, it's showing me in this color pink. So that means that I cannot use that word as a variable, because list itself is a keyword. Okay, list03 ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡೋಣ? list02 ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ. This is a copy of list02. So whenever you are using these functions, ensure that you use a bracket like this. Okay, so when I type list03, it's going to give me this list, which is an exact copy of list02. So what do I mean by copying? ಇವಾಗ list02 ನ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ list03 ಹಂಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತಾ? does it affect list03? no, these two things are different. okay, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. list02 ಮಾಡೋಣ. list02ಗೆ let me append something. okay, let me append ಈಗ ಒಂದು 10,000 1 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, list02ನಲ್ಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಪೆಂಡೆಡ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇವಾಗ list03ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಪಿ ಆಗಿರುತ್ತಾ list2? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಕಾಪಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ list2 ಅನ್ನೋದೇ ಇವಾಗ ಸಪ್ರೇಟು, list3 ಅನ್ನೋದೇ ಸಪ್ರೇಟು. list3 ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಈ ಥರ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ list02 ಅಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರೋ ಲಿಸ್ಟನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ list03 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ.
Okay, I'll just keep these videos bit short so that um, the learning will be more easy. ಒಂದೇ ಸಮ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ it might not be more feasible. So based on the feedbacks that I have got, I'll just try to keep these videos as short as possible, and I'll continue in the next videos. Okay, thank you.